ಪಾಶಹಸ್ತಮೋಹನಾಶಕ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಂದ್ಯಾರ್ಕ ಗಣಪನೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಂದ್ಯಾರ್ಕ ಗಣಪನೇ ನಾದಲೋಲ ನಾಟ್ಯಾನಂದ ಸಚಿದನಂದನೇ ನಾದಲೋಲ ನಾಟ್ಯಾನಂದ ಸಚಿದನಂದನೇ ಸಿದ್ಧಿಧೂತ ಬುದ್ಧಿನಾಥ ಸಿದ್ಧಿನಾಯಕ ಇಕ್ಷುದಂಡ ಪಾಶಹಸ್ತ ಮೋಹನಾಶಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Vaishnavi. Moving on to the program, now I request Principal Sir to address the gathering. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good afternoon. Okay, great. So I'm honored to have Dr. Surabhi Vani ma'am to be our chief guest of this golden function. And we thank you so much, ma'am, for sparing your time. And I think my association with you is in 2010, where she was humble enough to host the whole Apticon. And when I was the APTA secretary, and from then she's fully motivated and geared up to help our profession in various areas. Thank you so much for sparing your valuable time. And secondly, the guest of honor, Mr. Chakravarti, who has been in a very pioneering state where he handles lots of activities in various forums, the president of many areas, and I'm blessed to have Mr. Chakravarti sir. And I think the most important thing is with a short notice and with his intention to develop Vishnu, which he promised me a couple of years ago, he made it possible. Despite he has a busy schedule, he cancelled them and made sure that he will address our audience. Thank you so much, sir, for being with us. And the most important man in Vishnu Educational Society, the backbone, our Vice Chairman, Mr. Ravichandran Rajgopal sir, for always being with us. And off the dais, all the HODs, staff, students, and their parents, I warmly welcome to this grass of excellence. I think I'm very happy to see you and all the students who are logging offline, right? I thank them also for making this happen. As I know, many of you are settled well and could not attend this program. However, I think I should say that we are deeply honored for your both batches, because there were two important significant contributions done by you, which make us stand from the rest of the crowd. The most important being is the NIRF ranking. As everyone knows, in Telangana, we are in the #1 position in a standalone college. And across India, if you look at, we are the youngest college to be awarded NIRF ranking, sir, and the smallest college also. So I think I should thank all of you because of your perception, because of your contribution and the achievements which made us reach to this pinnacle. And kudos to all the students and the happy memories you had earlier. And the other important achievements are the SII ranking, where Green Institution ranking, where all over India, out of 75 institutions selected, in pharmacy, only 2 institutions were selected, and we are in the top ranking. And thanks to the management for always maintaining the green initiative, and kudos to all of you
for cooperating with us. And I think the time has come where we have postponed this program twice, and I'm sorry for that. However, pandemic is not yet over, so I request you to be careful, because 2 years of your time you stayed in the campus and the rest of the 2 years at your house, and you are again back to the campus. And I believe during your 2 years tenure at your house, you should have thought, I want to go back to my college. Yes? So I think again you came back, and again we all are going to have a get together here. And I'm very pleased to see all your faces again morning when I was interacting with you. And the day when you entered into this campus, when you just are in the first year, the activeness you showed and the transformation is really visible when you all got placed in one of the best companies, and many of you went abroad, and some of you are studying your PG. And I congratulate all of you that these 4 years have definitely transformed you. And I can see a lot of activities which your Aditi and all the dynamic secretaries of student council who have governed the college. I always say to my vice chairman, we faculty does only a little part, and everything is taken care by the student council. And I thank you all for making the system able and sharing the torch to your juniors, although there was a gap, but still I'm proud that they are highly active, particularly Premlata, and these people are quite dynamic, and they are continuing this system. And I think thanks to all of you for sparing your valuable time. And in the interest of time, I would like to say once again, thanks to all the people here, and to my students of 2020 batch and 21, we warmly welcome you all. And once again, wish that your success earns us more as an alumni. Thank you, one and all. Thank you so much, sir. I am well pleased to invite Sri Ravichandran Rajagopal Garu to address the gathering. Good afternoon, my dear students. Thank you for the introduction. Respected Chief Guest, Srimati Surabhi Vani Devi Garu, and respected guest and good friend of our principal, Dr. Ramesh, and now a good friend of mine, Mr. Chakravarti Garu. So we are very indeed happy that today is going to be the convocation for 2 batches, and I'm happy that a lot of you are here. As Dr. Ramesh mentioned, that you're happy to be back in your alma mater. And as Dr. Ramesh was mentioning, I would like to initially congratulate Dr. Ramesh and the entire team of faculty members and you as students for having reached those milestones which you have set for your institution. And I'm very sure that as Viper is a very young institution in the state and also in the country, we have many miles to go. And we are very fortunate that this campus has been blessed by very, prominent and very, people who work for this country, starting from our president, ex-president Abdul Kalam Garu. And today we have Srimati Vani Madam here with us. So we are really blessed to have people of this stature come and bless this campus and bless all of us here to kind of, progress in the goals and objectives that we set for ourselves in transforming education, and also through education, transforming students' lives and making it better for this country to, cherish its growth. So having said that, and I know that you are all students who have, either you have been already working, some of you are about to join job, some of you have,
gone for higher educations in different type of institutions. But my message to you, I was just thinking, because it's a convocation address, and I thought the best that I can convey to you is something that you need to carry for you for your life, because this institution has created certain values in these 4 years. We have very good faculty members and leadership who have instilled those values by the way they, behave, and also the way they kind of motivate you. But what is really important for you to carry in life is, yes, education is a very big foundation, especially the technical side of it. But most important is the ability to carry your, I would say your attitude and also your humility. So these are the two things that I would like to talk about, because these are some things that you would want to carry forward in your life. So when I mean by attitude, because all of us talk about attitude in a very loose manner, but now that you have gone into, having graduated and gone out into the open world, attitude is something that everybody gives, focus on, and they start judging you by that. And you may not mean certain things, but definitely the perception is very important, and that's what defines your personality and your life, and how people define you the next 25 years of your life. So I would start with attitude, because in school or college, you can get away with attitude in terms of being part of a group. But when you are now an individual and people are looking up to you and wanting to set examples or look up to you for their motivation, I think what you carry on your shoulder as an attitude is very, very important. And what I mean by that is, whatever you do, whether you're in your work environment or in your research or in your community, the attitude of trying to be perceived as somebody who's genuinely you, and therefore you believe on certain principles in your life. It could be timely, you're always on time for a meeting, you're always on time for a function, or you are always trying to do something for somebody with an open mind, and also with a lot of clarity with yourself. So this is something that everybody looks up to you as, and defines your personality for the next many years in your journey of life. So this is something that I want all of you to reflect in a very conscious manner, because nobody is going to set goals for you, because already you have come into a situation of being fully grown and mature, responsible person, and now you are going to set examples to everyone. So how do you ensure that your attitude is something that you consciously build and respect, so that others are able to respect you in this in wherever you are, in whatever walk of life? So I would say there are some things visible that attitude you should wear, and it could be you could have certain behavioral traits that makes you define your personality, but that should be very pleasant. So what I would say is, you always create a positive attitude for yourself, because when I say positive, whatever happens around you can be something that you may not like, but that should not be reflected in what you express to somebody. And that is very, very important, because everybody, see, even in your 4 years, your friends will be very forgiving. But when you go outside, people may give you only one opportunity. And therefore, that opportunity should clearly not be lost, because every opportunity you meet somebody defines how that person, he or she, will engage with you in going things forward. So therefore, it's very, very important that you are very careful from now on how you want to carry yourself and give that positive attitude about yourself. And even in your work environment, when somebody is positive, people will try to rally around that person, because there is so much negativity around us. And that positive person is somebody they will all rally around, because they want to be identified with that person. So there is a lot of energy. And I would say, like, for example, the reason why Mr. Chakravarti is here today was both of us are part of a CII panel. And in a CII panel, you have a president, and then everybody is there with different
roles and goals for their panel. So my panel was in education. So Murthy Garu, the IIT director, and me as a co-convener, we are part of the education panel of Confederation of Indian Industries. And Mr. Chakravarti is in the panel related to life sciences, so which is directly related to the state of Telangana. And he was one person who was always bubbly and, lot of energy and always participating in the discussions. And a lot of us can just remain silent, a lot of us can remain silent, but he chose to be very interactive. And that kind of, I was so energized, and immediately I sent a message to your principal, Dr. Ramesh, and said, do you know Mr. Chakravarti? Because he is in the life sciences, I'm sure, because you are a very good networker, because your principal is a highly, networked person. He said, no, he's a very good friend of mine. And he said, immediately I'll reach out to him. And we are very happy, Mr. Chakravarti, that you chose to come today on a very important occasion and motivate our students. And that is the, power of attitude, where when somebody is so positive, you never know who are looking at you, and who are try to see how to associate themselves with you. And therefore, that kind of creates a different kind of a positive and opportunity for all of you to think differently. So this is something I wanted to quote as an example, because without, your positive energy and attitude that you bring, nobody would have, even thought about, trying to we can engage with you. And we are very happy that you chose to take this occasion and come and address the students. So thank you very much. So this is one example. The other thing that I wanted to talk about is, wherever you go, you need to have some level of commitment, because see, as in education, in school, in college, you might have had a lot of fun related to your commitment. But when you go for a job, a research, or go for higher education, a lot of people see how committed are you. When you mean committed, it's very, very open-ended, because commitment can be different things. But committed to your goals of the job that you undertaken, or the roles and responsibilities that you have undertaken, everyone has a commitment. And believe me, that goes a long way in defining your personality for the next 25 years. Because of that commitment, your growth in an organization, or in your profession, or in your career will be very rapid, because it's very difficult. See, while it might be sounding easy, but it's not very easy to see a lot of committed people. And every organization faces this challenge. And I know when you step out of Vishnu Institute of Pharmaceutical Engineering and Research, you are going with some values that brings that commitment automatically, because that again is a trait of a leader. And I'm very sure that all of you have that DNA in you, and you will be able to kind of exhibit that when an opportunity comes to you. So this is something that you need to really reflect and be what it is. And obviously, the most important thing is your helpfulness with others. You need to be seen as somebody who's caring and wanting to go out, reach out and help. So it happens in your community, it will happen in your job, it will happen in any other walk of activity that you do in your life. They would see you as a person who is genuinely wanting to help. And believe me, that carries a long way in terms of how others will help you when you are in need. And this is something that I think you all need to, imbibe in your personality, and I'm sure you are already following that. So having said some things about attitude, I would like to say something about humility, because that is the other topic that I chose. Because as you see, humility is something that you experience. It's a self-expression of who you are. And humility is not something which is something that is demeaning you. It is basically, humility is a trait, it's a personality that you develop. Because as you grow in your overall responsibility, you need to show that humility so that you become a leader who's accepted. So humility is not what you think of yourself, but what you portray to others, to kind of make sure that you think from their point of view. And that is something that a lot of us lack, actually. And you need to have that
ability to think from the other's point of view. So that is where leaders are really born, because leaders don't come naturally. Leaders come through their actions, and especially when you're growing in the next 5-10 years, you will be growing in your career, you will be growing in your area of responsibility. Humility is something that you need to carry with you with a lot of importance to that aspect of your personality, because gone are the days where parents will advise you on any of this, because they might be long disconnected with what you're going to do. Gone are the days because friends are friends, so they will not judge you. So they will not be able to, advise you on those finer things that actually shapes your ability to be somebody in the next 10-15 years. So this is something that I would want to, really sincerely advise you on, because being a very humble person doesn't mean you're very weak. You're actually bringing a lot of energy and strength for people around you. And that is where you actually emerge to become somebody who can do things with a stress-free environment, because you will always see, I'm sure some of you have already joined your jobs, you see a lot of stress. And when you see a lot of stress, you understand who could be the person who is driving that initiative or the team. And the stress comes primarily because there is somebody who is not compassionate in that group and who is not able to kind of energize the team. And therefore, the team is not able to perform. So this is something that you need to be conscious, because today you might be just a junior person in your team. But believe me, even as a junior person, you will have an opportunity to lead some initiatives. And those initiatives should be something that you should show compassion with. And I'm sure with these two traits of having a positive attitude and having a lot of humility in your personality, together you can be somebody, and we want all of you in Viper to be that somebody who would be able to lead your responsibilities with a lot of commitment to your own growth. So with this, I thank everyone, and I wish this convocation bring in a lot of memories to both the graduating batches or graduated batches of 2021 and 21-22, and wish you all success in your future. Thank you. Thank you, sir, for your precious words. A die-hard lover and evangelist of packaging, recognized and awarded as most influential leader in the segment, Mr. Chakravarti A.V. Pierce is Global Ambassador of World Packaging Organization. With a strong penchant and deep knowledge in pharmaceutical manufacturing and packaging, he is also board member for Pharmaceutical Export Promotion Council, Government of India. He is currently co-convener of Telangana CII Pharma and Life Sciences Committee as well. He is CEO and Managing Director for Ecobliss India, an internationally renowned company for its packaging innovations with core strengths in pharmaceutical landscapes. Chakravarti is also one of the longest serving board members of Indian Institute of Packaging and was chairman for its prestigious Golden Jubilee Committee and for Hyderabad Center as well. Winner of various national, international awards that include Ameristars and World Stars. He is now acting as jury for various international competitions and award programs, delivered keynote addresses, chaired and mentored various conclaves and programs in packaging, food and pharma landscapes in more than 25 countries. Chakravarti is fond of connecting dots across the globe. Now, it's my privilege to request Sri Chakravarti Garu to address the gathering. I'm little short of words. After such an inspiring address by my friend, Mr. Ravi, you're not left anything for me to speak. Honorable Member of Legislative Council, Government of Telangana, and the famous architect, educationist, humanist, artist,
whatnot. I was mentioning to her, I feel like sitting, sharing the days with her, Majesty. I feel like the God Saraswati is there sitting along with me. Of course, the name also reflects the Vani. The Vice Chairman of Sri Vishnu Educational Society, my dearest friend, fellow member on board, Confederation of Indian Universities, Mr. Ravichandran Rajagopal, and good friend Dr. Ramesh, who is spearheading this vibrant Viper. Professor Rajendra Prasad and all other professors, the faculty, the student representatives, the current students, and most importantly, I could see a lot of faces vibrating with a lot of joy and pleasure, like Dr. Ramesh aptly mentioned. They are all looking for this opportunity to come physically and meet each other after the break of 2 years of a pandemic. What else can be a great occasion today? Really, I take a bow to all of you. Give a great round of applause for you, for yourselves. It's really an honor. Of course, Mr. Ravi humbly was saying it's an honor for them to have me here. In fact, it's the other way around. I keep telling, I addressed several convocations, including some business schools as well, before, a couple of IITs as well, some private deemed to be universities as well. Honestly, this is one of the best I'm attending. Not because you're one of the best pharmaceutical research institutes in the India, not because you're one of the youngest and vibrating Vipers in India, not because you have such a great campus, such great people around you, surrounding you, such great team, great leadership. But I think this place has something. It's not just something physical. You learn something after the college, university, and get some doctorates or degrees. You're going away. As Ravi aptly mentioned, you have a lot of memories today to carry upon. Next 40 years or 60 years, whatever the time you are going to live. Take it from me. You will be having these golden memories of this today, not just taking away your graduation certificates in the ceremony, but meeting friends, having a lot of memories, great memories today. Well, on the positive attitude and humility, those two mantras your vice chairman taught you today. I told you he has not left anything for me, but still I try my bit. Few things I will try to tell you very briefly, and then I will try to talk about your subject very briefly also, because we have lined up a host of program later on, and we need to listen to the Saraswati also, madam. So bear with me for a few minutes. Ramesh garu chepparu chaala mandiki Telugu vastadani ikkada. How many people can understand Telugu? If not, overwhelming. Maybe 2-3 people may not understand, but I think you're all understanding. I'll try to mix it with our మాతృభాషలోను ఇంగ్లీష్లో రెండిట్లో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. మోటివేషనల్ వర్డ్స్ మాకందరికి చెప్పడం అలవాటైపోయింది. 50 ఏళ్ళు మాకు, ఒక 2 ఏళ్ళు నాకు కూడా 60 ఏళ్ళు వచ్చేస్తాయి. సో వీఆర్ ఇన్ 60s ఆల్రెడీ. ఆల్వేస్ యంగ్ అంటున్నాడు ఆయన ప్రొఫెసర్ రమేష్ గారు. I started my career 38 years ago on the river banks of Godavari in Rajahmundry in 1984 as an electrical engineer. Those days, like you, I was 20 years old. అందరికీ ప్యాషన్ అనేది ఉండాలి. ఉంటుంది మీకు అందరికీ, మీకు తెలీదు, మీకు ఉంది.
అందరికీ పేషన్ ఉంటుంది. పేషన్ లేకపోతే మనం మనుషులమే కాదు. నోట్ చేసుకోండి, ఫ్యూ పాయింట్స్, వెరీ ఫ్యూ పాయింట్స్ ఐ టెల్ యూ. దిస్ యూ విల్ రిమెంబర్ ఫర్ యువర్ లైఫ్, ఐ టెల్ యూ. విత్ ద కైండ్ పర్మిషన్ ఆఫ్ చీఫ్ గెస్ట్, ఐ టేక్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఆన్ దట్. పేషన్ విత్ ఎ పర్పస్. ఊరికే ప్యాషన్ ఉంటే సరిపోదు. RRR సినిమా చూసామా, లేకపోతే KGF 2 చూసామా, అది చూడొచ్చు, ఎంజాయ్ చేయండి. మూవీస్ చూడండి, నెట్ఫ్లిక్స్కి వెళ్ళండి, అన్నీ చేయండి, హాట్స్టార్ చూడండి, అన్ని మీ ఇష్టం, ఏది కావాల్సి చేయండి. బట్ గ్రో యువర్ ప్యాషన్. మీకు లోపల ఫైర్ ఇన్ ద బెల్లీ అందరికీ ఉంటుంది. మనం ఏమనుకుంటామంటే, మన తెలుగు వాళ్ళల్లో తమిళియన్స్, తెలుగు, మలయాళీస్, సౌత్ ఇండియన్స్ ఆల్ టుగెదర్ మనకి ఎక్కడ మనకి ల్యాక్ ఏంటంటే, మన స్వశక్తి మీద మనకి నమ్మకం తక్కువ. మనకి ఏముందో మనం ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవడం తక్కువ చేసుకుంటాం, మనల్ని మనం తక్కువ చేసుకుంటాం. వి ఆల్వేస్ టాక్ వెరీ లెస్ అబౌట్ అస్. వి ఆర్ నెవర్ అవుట్ స్పోకెన్, అండ్ దిస్ ఈస్ వాట్ లిటిల్ ల్యాగింగ్. అఫ్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ అ సుందర్ పిచ్చయ్య, సత్య నాదెల్లా, అందరూ వస్తున్నారు, రావట్లేదని కాదు. బట్ ఇన్ జనరల్ ఇండస్ట్రీ కమ్యూనిటీ కానీ, బిజినెస్, అకాడమియా, మన గురించి మనం చాలా తక్కువ చెప్పుకుంటాం. మహానుభావుడు, ఒక్కసారి కలిశాను ఆయన్ని, 2 సార్లు రాజమండ్రిలో మీటింగ్ వచ్చారు ఆయన. పాములపర్తి వెంకట నరసింహారావు సార్, తెలుసా? పేరు విన్నారా? ఎవరు వినలేదు? ఆయన లేకపోతే ఈరోజు మనం లేము ఇక్కడ, ఎవరు చెప్పట్లేదు. ఒక శ్రీలంక, వెనిజులా లాగా అయిపోయి ఉండేది మనకి భారతదేశం. చిన్న పిల్లాడు, నేను ఆయన మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు సుబ్రహ్మణ్య మైదానం రాజమండ్రిలో మీటింగ్ వెళ్ళి, ఫస్ట్ మీటింగ్ నాది. చిన్న పిల్లాడు, మీకంటే మాకు 10 ఏళ్ళు 11 ఏళ్ళు ఉంటాయి నాకు. అట్లా ఉండిపోయాను నేను, ఆయన వింటూ అలా ఉండిపోయాను నేను. మన సౌభాగ్యం ఏంటంటే వారి పుత్రిక ఇక్కడ మన సమక్షంలో ఉన్నారు. వారు లేకుంటే భారతదేశం ఉనికే పోయి ఉండేది. నేను అతిశయోక్తి చెప్పట్లేదు. అప్పుల పాలైపోయి ఉండేది, అన్రెస్ట్ తోటి ఉంది. అప్పట్లో మొట్టమొదటిగా ఒక నాన్ పొలిటీషియన్ని ఆర్థిక మంత్రి, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చేసిన ఘనత డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ చేసిన ఘనత పివి నరసింహారావు గారికి తగ్గింది. అట్లాంటి మహానుభావుడు పుత్రిక మన ముందు ఉన్నారు. చైర్మన్ రాజు గారు, BVR, ఇట్లాంటి సంస్థలో మీరు చదువుకున్నందుకు చాలా గర్వపడాలి. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఐఎమ్ ఏ వైపరేట్ అని మీరు గర్వంగా చెప్పుకోండి. BV ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీలో చదువుకున్నామని గర్వంగా చెప్పుకోండి. మీరు మర్తే దమ్ తక్, అంటే చనిపోయేదాకా, ఏదో మధ్యలో చెప్పడం మొహమాటాలు ఏం వద్దు. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దట్, హ్యావ్ ప్యాషన్ విత్ సమ్ పర్పస్, ఎనీ ప్యాషన్. ఫార్మసీలోనే ఉండాలి లేదు, చాలా మంది ఐటీలోను తర్వాత వేరువేరుగా స్థిరపడుతున్నారు. యూఆర్ ఆల్ సెటిలింగ్ ఇన్ సమ్ అదర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఆల్ కమింగ్ అప్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. దట్స్ గుడ్. బట్ హ్యావ్ యువర్ ప్యాషన్, grow it up, never kill that. And that passion has to have a purpose, whether it is a social or institutional or any other thing within your business community. Have your passion and nurture it and let it have some purpose also. That's the first point I wanted to tell you. The second thing I wanted to tell you on that note, transparency. చాలా సార్లు మనం భయపడతాం. మనం ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటేనే భయము. అంటే మనం బట్టలు ఇప్పేసుకుంటున్నాం అనిపిస్తుంది. ట్రాన్స్పరెన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నాన్ ఒపాసిటీ. బట్ వీఆర్ ఆల్ ఒపాక్. Packed. Okay, it's good. In the society, we need to be packed. Otherwise, they will throw you in forest. But in real life, you need to be as transparent as possible. Erase that opacity from your dictionary. చాలా మంది అనుకుంటారు ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటే మనకి చాలా గొడవలు వస్తాయండి, మనం చెప్తే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మనకి. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ పరుషమైన పదాలు పలకమని నేను చెప్పట్లా. అబద్ధాలు ఆడి సక్సెస్ తెచ్చుకుందాము అని అనుకుంటే అది షార్ట్ లివ్డ్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఆల్ ద ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్, వెదర్ యూ సెటిల్ ఇన్ ద ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఎకనమీ ఆర్ ఇన్ ఎనీ అదర్ సెక్టర్, ఆ షార్ట్ సక్సెసెస్ షార్ట్ లివ్డే ఉంటాయి. డెఫినెట్గా మీకు షార్ట్ సక్సెసెస్ వస్తాయి. ట్రాన్స్పరెంట్ లేక కొంచెం మంచి మాటలు చెప్పేసి అబద్ధాలు చెప్పేసి
మీరు ప్రమోషన్ రావచ్చు, లేకపోతే ఇంకా బిజినెస్లో సక్సెస్ అవ్వచ్చు. కానీ దోస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ బి షార్ట్ లివ్డ్. దే విల్ నాట్ బి దేర్ విత్ యూ టిల్ ద ఎండ్. రిమెంబర్, తాత్కాలికంగా మీరు కొంచెం అపజయాలు చూడవలసి వచ్చొచ్చు, కానీ మన మీద ఒక నమ్మకం పక్కన వాళ్ళకి కలిగినప్పుడు అమ్మాయి కరెక్ట్గా చెప్తుందిరా, అబ్బాయి కరెక్ట్గా చెప్తారు, ఏది చెప్పినా మనం నమ్మాలి. దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు నర్చర్ ఇన్ లైఫ్. అదే మిమ్మల్ని విజయ తీరాలకి చేరుస్తుంది. ఓకే, ద థర్డ్ పాయింట్, అంత పెద్దవాళ్ళు చెప్పిందే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను, కొంచెం యాడ్ చేస్తాను. నెవర్ జడ్జ్ ఎ బుక్ బై కవర్. ఓ చక్రవర్తి ఇలా ఉన్నాడు, అందంగా ఉన్నాడు, వీడి వయసు ఏదో 40 ఏళ్ళు ఉంటుంది అనుకున్నారు. అది సార్ చెప్తున్నారు కదా, నాకు ఆల్రెడీ 60 ఏళ్ళు వస్తుంది. అంటే బుక్ని చూసి మీరు ఎప్పుడు జడ్జ్ చేయకండి. ఓకే, అనే లైటర్ వైన్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చూడండి, మీరు ఇంటి దగ్గర జొమాటోలో ఏదో పిజ్జా ఆర్డర్ చేస్తారు. పిజ్జా ఎట్లా వస్తుంది మీ దగ్గర? ఒక స్క్వేర్ బాక్స్లో వస్తుంది. ఓపెన్ చేస్తే ఒక రౌండ్ పిజ్జా ఉంటుంది. మనం తినేది ఎలా చేస్తాం? సెక్టర్ చెప్తారు కదా, ట్రయాంగిల్, మ్యాథమెటిక్స్లో సెక్టర్ అని, ట్రయాంగిల్ తింటాం. చూడండి, లైఫ్ కూడా అంతే. మనకి కళ్ళకు కనపడేది నిజం కాదు. అర్థమైందా? ఒక్కసారి ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చేయకండి. మీరు ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళని కలుసుకుంటారు మీ జర్నీలో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాజిటివ్ ఒపీనియన్ వస్తే మంచిది. నెగిటివ్ ఒపీనియన్ మాత్రం ఎప్పుడూ చేసుకోకండి. చాలా ఈజీ. నెగిటివ్ ఒపీనియన్ ఇన్స్టెంట్గా మనం డెవలప్ చేసుకుంటాం. మా జనరేషన్ అని, మీ జనరేషన్ అని, ఇది అలవాటు మనకి. ఇది చెప్పడం ఈజీ. నేను కూడా అట్లాగే ఉండి కొద్దిగా నేర్చుకుని మీకు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సో నెవర్ జడ్జ్ ఎ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్. బీ పాజిటివ్. దట్స్ వాట్ డాక్టర్ రవి టోల్డ్ యూ. ముందే మీరు ఒక ఒపీనియన్కి ఎవరి మీద, ఏ సంస్థ మీద, ఏ వ్యక్తి మీద రావద్దు. పాజిటివ్ యాటిట్యూడే గ్రో చేసుకోండి. అది మిమ్మల్ని చాలా చాలా విజయాలకి తీసుకెళ్తుంది. ఇకపోతే స్నేహం, ఫ్రెండ్షిప్. ఇది కూడా ఎవరో మహానుభావుడు కోట్ చేసింది. ఫ్రెండ్షిప్ ఈజ్ లైక్ ఏ బుక్ అంటారు. ఒక పుస్తకం చదివితే, ఈ రోజు అన్ని పుస్తకాల గురించి మాట్లాడుతాం ఎందుకంటే సరస్వతీదేవి గారు మన పక్కన కూర్చున్నారు కాబట్టి. ఫ్రెండ్షిప్ ఈజ్ లైక్ ఏ బుక్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. చిన్నప్పుడు ఎన్నో పుస్తకాలు చదివాడిని. మా ఫాదర్ లైబ్రరీస్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేశారు 40 ఏళ్ళకి. నాకు అదృష్టం, చిన్నపిల్లాడప్పుడే నేను పుస్తకాలు చదవడం మొదలుపెట్టాను. పుస్తకాలు చదవండి. మీరు కిండిల్లో చదవండి, నెట్లో చదవండి, ఫిజికల్గా చదవండి. బట్ ఫిజికల్గా చదవడం అలవాటు చేసుకోండి. డిజిటల్గా చదవండి. ఫిజికల్ బుక్స్, బుక్ రీడింగ్ ఎవ్రీడే. మేము పుస్తకం ఒక రోజుకి ఒక పుస్తకం చదివాళ్ళు. మీరు నెలకన్నా ఒక పుస్తకం చదవండి. ఎనీ బుక్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్. ఇక బుక్ ఉంది చెప్పినప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్ లైక్ ఏ బుక్ అని చెప్పాను కదా. ఫ్రెండ్షిప్ ఈజ్ లైక్ ఏ బుక్. ఐఎమ్ యాడింగ్ వన్ మోర్ కొటేషన్ టు ద ఫేమస్ కొటేషన్ గివెన్ బై అవర్ ప్రెడిసిసర్స్. ఫ్రెండ్షిప్ ఈజ్ ఎ బుక్ which never has a last page. అర్థమైందా? ఇది నా కొటేషన్. లాస్ట్ పేజ్ ఉండదు. మీకు తెలియదు, అది అక్షయ పాత్ర. అది స్నేహం అనేది అనంతం. మనకు స్నేహం, మన చాలా మంది రిలేటివ్స్ ఉంటారు. అందరూ ఈరోజు స్నేహమే మనల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది, మీ అందరి దగ్గర తీసుకొచ్చింది. డాక్టర్ రవి గారి స్నేహం, డాక్టర్ రమేష్ గారి స్నేహం. ఆ అదృష్టం వల్లనే డాక్టర్ వాణి గారి పక్కన కూర్చొనే అదృష్టం కలిగింది. మీ అందరితోటి మాట్లాడే అదృష్టం కూడా కలిగింది. అట్లాగే మనకి ఎప్పుడు సాయం, ఉపకారం, ప్రత్యుపకారం కావాలని చెప్పి ఉపకారం చేయకండి. చిన్న చిన్న ఉపకారాలు చేసినా సరే అవి ఎప్పటికీ, అది మీకు మళ్ళీ తిరిగి రావక్కర్లా. ఆ ఆత్మసంతృప్తి, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ గివ్స్ యూ ఎనార్మస్ లేటెంట్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్. ఆ లోపల నుంచి మీకు పొంగి వస్తుంది. మీరు చూడండి, ఎప్పుడైనా ఒక్క నవ్వు ఎవ్రీడే, ఒక్కసారైనా నవ్వకపోతే మనిషే కాదు. నవ్వడం నేర్చుకోండి. చాలా మంది మనం నవ్వడం మర్చిపోతున్నాం. మనం వీఆర్ ఫర్గెటింగ్ లాఫ్టర్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఎనర్జీ. ఇది ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మన నిత్య జీవితంలో మీరు చూడండి, మనం విష్ చేస్తారు ఒక దర్వాన్ కానీ, ఒక గేట్ కీపర్ కానీ, ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్, లేకపోతే మన ఆఫీస్లో బాయ్, లేకపోతే మన మాస్టారు, ప్రొఫెసర్. ఆ నవ్వితే ఇట్స్ అన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ. ద మూమెంట్ యూ విష్ సంబడి, మనం ఎందుకో లే బ్యాక్ లాగా ఉంటాం. మనం చాలాసార్లు వీఆర్ ఆల్ జార్జ్ బై లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. బిలీవ్ యూ మీ, when you wake up in the morning, be aware
we are not one of those 1 million people who died last night. అదే మనకి పాజిటివ్ ఎనర్జీ. ప్రతిరోజు రాత్రి 10 లక్షల మంది చచ్చిపోతున్నారు వరల్డ్ వైడ్. మీరు ఎంత ఓన్లీ కోవిడ్ మరణాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు మీరు. 1 million people die each day. The moment we wake up in the morning, see your face in the mirror, be happy for yourself. I'm still alive. I'm alive. I've got something to do in this universe. That itself is enough for you. Why you are in distress for so much of physical things which you could not perform the other day? There's a long life ahead of you. You can do so many things. Leave that all that defeats and failures behind and look for the success which is on your way. Every failure is a stepping stone for your success. We all learned from the childhood. అలా సక్సెస్ అనేది మీనింగ్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఫెయిల్యూర్ లేకపోతే అసలు దానికి అర్థమే లేదు సక్సెస్కి. అర్థమైందా? సో ఫెయిల్యూర్స్ అందరికీ కామనే. నాకు మార్కులు తక్కువ వచ్చినాయి, నాకు ఉద్యోగం చిన్నగా వచ్చింది, లేకపోతే నాకు ఇంకా ఉద్యోగం రాలేదు. నథింగ్. యు గాట్ ఎ గ్రేట్ లైఫ్ అహెడ్. So enough of motivation, my dear sir. Sorry, I've taken a little bit extra time, but please remember all these few points in your life. These are going to help you. And coming to your profession, because I'm very much connected with this, being the national member on the board of Government of India, Pharma Council, Export Council, and also associated with a lot of association board member of IDMA, Federation of Pharmaceutical Exports, and Bulk Drug Manufacturing Association, so many associations I am on the boards. Very much connected to your pharmacy, and also Pharmacy Council of India. Dr. Narayana is coming today. He's my very good friend also. And a young guy, Dr. Montu Patel has succeeded Dr. Suresh Garu. I think Dr. Suresh Garu came here. Yes, sir. Yeah, he's a very good friend of mine. Mysore. Pedda personality. Meer chuse untaru kontamandi. Very, very inspiring personality. సో అగైన్ మీకు అందరికీ ఒక సంతోషదాయకమైన విషయం, ఇట్లాంటి సంస్థలో మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ తీసుకున్నందుకు. మీరు ఒక్కటి అర్థం చేసుకోండి, రెండు విషయాలు చెప్తాను నేను మీ ప్రొఫెషన్కి సంబంధించి. అందరూ బయటకు వెళ్తే ఫార్మా అంత దోచుకుంటారు. దే ఆర్ లూటింగ్ ద సొసైటీ విత్ హై ప్రైసెస్, అన్నెసరీ ప్రిస్క్రిప్షన్స్, ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, అగ్రీ. అసలు ఏ సంస్థ, ఏ సెక్టర్లో అవినీతి లేదు, ఏ సెక్టర్లో ఫ్లాస్ లేవు, అన్నిట్లోనూ ఇందులో కూడా ఉన్నాయి. బట్ మొత్తం అంతా మనం లైఫ్ సేవింగ్ అండ్ లైఫ్ సస్టైనింగ్ ఇండస్ట్రీ ఫార్మస్యూటికల్. రిమెంబర్ దిస్ 2 words. యూ బిలాంగ్ టు లైఫ్ సేవింగ్ అండ్ లైఫ్ సస్టైనింగ్ ఇండస్ట్రీ. నా చిన్నప్పుడు క్యాన్సర్ వస్తే పడుకోబెట్టేసేవారు. ఎంత మిలియనీర్స్ అప్పట్లో, లక్షాధికారి అంటే ఇప్పుడు కోటీశ్వరు అన్నది ఏం లేదు, బయట పడుకోబెట్టేయడమే. ఈ కీమోలు లేకపోతే ట్రీట్మెంట్లు, క్యాన్సర్ థెరపీలు ఏమి లేవు. వరండాలో పడుకోబెడతారు, ఎందుకంటే ఇల్లు పాడైపోతుందండి. సో అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి దాకా వచ్చాం మనం. క్యాన్సర్ అంటే ఇట్స్ డయాబెటీస్, ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ట్రీటెడ్, ఇట్స్ నాట్ అ డిసీజ్ అట్ ఆల్. థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద మెడికల్ ఇన్నోవేషన్స్, లైక్ యూ ఆల్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. మన దగ్గరే మన మధ్యలో జాస్తి ఉన్నాడు. హీ వాజ్ ఆల్సో ఏ ఫార్మసిస్ట్ లైక్ యూ. దిలీప్ భాయ్, లాస్ట్ వీక్ ఓన్లీ ఐ మెట్ దిలీప్ భాయ్ సంఘవి. These are all for the pharma background, and they've become billionaires with the industry, setting up industries on their own, and you will be following them in the coming years. So take those synergies. Every 1 pill out of 3 pills consumed in America are manufactured by us, by India. It's a great proud moment for all of you. 3 టాబ్లెట్లు అమెరికాలో వేసుకుంటే 1 టాబ్లెట్ ఇండియాలో తయారైంది. 5 టాబ్లెట్లు ప్రపంచం తింటే అందులో 1 టాబ్లెట్ ఇండియా నుంచి తయారై వెళ్తుంది. ఎవరైనా అడిగితే ఇండియా ఫార్మా అని చెప్తే ఈ విషయాలు చెప్పి వాళ్ళ నోరు మూయించండి. ఈరోజు కోవిడ్ మహమ్మారి ఇంత దారుణంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా, థ్యాంక్స్ టు అవర్ వ్యాక్సిన్స్, థ్యాంక్స్ టు అవర్ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ మెడిసిన్స్, విచ్ వీఆర్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. లేకపోతే ఈ మరణాలు 10x ఉండేవి. 10x అంటే 10 times of what happened. Definitely pandemic, second wave has really left us in distress with a lot of deaths, no doubt. But imagine in the absence of first line of defense, ఫస్ట్ లో మాస్క్ లేవు, మన మాస్కులు మనమే తయారు చేసుకున్నాం, మన వెంటిలేటర్స్, మన ఆక్సిజన్లు.
అన్నీ మనమే సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ ఉంది, మన వ్యాక్సిన్ మనమే చేసుకున్నాం. ఇంత 130 బిలియన్ మనుషులు, 130 కోట్ల మంది, 1.3 బిలియన్ కోట్ల మంది ఉన్న మన భారతదేశానికి ఈ బ్యాకప్ లేకుంటే మరణాలు కూడా కోట్లలో ఉండేవి. అది మర్చిపోకండి. సో ఎవరైనా నెక్స్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు ఐ బిలాంగ్ టు ఇండియన్ ఫార్మసీ అని ప్రౌడ్గా, గర్వంగా ఫీల్ అవ్వండి. అండ్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ నాట్ ఫర్ జస్ట్ సేయింగ్ ఫర్ ద సేక్. ఈరోజు లూ యాంగ్, వన్ మోర్ థింగ్ నేను చెప్పి ముగిస్తాను. మీరు వెళ్ళండి, నెట్లోకి వెళ్తే తెలుస్తుంది. డైయింగ్ ఫర్ సర్వైవల్, చైనీస్ మూవీ ఆయన పేరు మీద తీశారు. అండ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్, నాకు వాట్సాప్లో కూడా ఉన్నాడు ఆయన. హీ వాజ్ అరెస్టెడ్ ఇన్ చైనా ఫర్ స్మగ్లింగ్ ది అఫోర్డబుల్ క్యాన్సర్ మెడిసిన్ ఫ్రమ్ ఇండియా. ఎందుకంటే చైనాలో మన ఇండియన్ జనరిక్ మెడిసిన్స్ అప్రూవ్ చేయలే. వాళ్ళు అఫీషియల్గా ఫైజర్ నుంచి అమ్మే మెడిసిన్స్, దోస్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 100 times ఎక్స్పెన్సివ్ దే అన్నారు. సో ఫైనల్లీ ఒక ప్రజల్లోనే చైతన్యం వచ్చి ఆయన అరెస్ట్ చేయొద్దు, బయటికి తీసుకురండి అని చెప్తే అప్పుడు తీసుకొస్తే ఆయన ఒక గ్రూప్ తయారు చేసుకున్నాడు. ఇట్లా క్యాన్సర్ పేషెంట్లందరికీ ఇక్కడ నుంచి మందులు తీసుకొచ్చి, ఆ మందులు ఇండియా నుంచి వెళ్ళినాయి. ఈ రోజు కూడా దట్స్ నాట్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్, బట్ ఐఎమ్ ఓన్లీ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ హౌ వీ సేఫ్ గార్డెడ్ ద వరల్డ్. ఏఆర్వైస్ తీసుకోండి, హెచ్ఐవి. ఈ వరల్డ్ హెచ్ఐవిలో ఇండియా లేకుంటే కనుక ఇప్పుడున్న పేషెంట్స్కి 3 times పేషెంట్స్ ఎక్కువ ఉండేవారు ఈరోజు ప్రపంచంలో. థ్యాంక్స్ టు అవర్ ఇండస్ట్రీ. మన హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచే సప్లై చేస్తాం. బీట్ హెట్రో, డాక్టర్ హమీద్ గారు, ఆయన ఈ రోజు కూడా 80, మన వయసు ఏముంది, 86 సంవత్సరాల వయసులో నాకు ఈమెయిల్ రిప్లై రాత్రి కూడా ఇస్తాడు ఆయన, వైకే హమీద్ గారు. సో అట్లాంటి ఆదర్శ పురుషులందరి మధ్యలో ఉన్నాము. వాళ్ళ ఫాలోవర్స్గా మీరు ఉండండి అండ్ మీరు గర్వపడండి. మన ఇండియన్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ చాలా గొప్పది, బట్ ఫర్ ఫ్యూ ఫ్లాస్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ. ఈ గొప్పదనాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళండి. వెదర్ యూ కంటిన్యూ యువర్ జర్నీ ఇన్ ద ఫార్మాస్యూటికల్ ఆర్ అకాడమీ ఆర్ బిజినెస్ ఆర్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఈవెన్ అదర్వైజ్ ఆల్సో, బీ ప్రౌడ్ ఆల్వేస్. సొసైటీకి చెప్పండి, వీ బిలాంగ్ టు ఏ సేక్రెడ్ కమ్యూనిటీ, దట్ ఈస్ ఇండియన్ ఫార్మా కమ్యూనిటీ. There's a lot to talk. Definitely come back, and online also I come along. When I say online, you all, if you want to settle in the business, go in the longer, continue your longer journey and reach the new goals. Be active on social media, but not for the bad things. LinkedIn is a great profile. Twitter is a great profile. More than Twitter, LinkedIn is a very good business profile. If you do not have a profile, create a one for you. And once in a week you can browse. A lot of knowledge sharing is there, and you can make good friends out of LinkedIn. You also get connected with me, I don't mind. And it will definitely enrich you in the future. So that's the last tip I'm going to give you. With that, I think I'm falling short of words again. I will definitely come again, Dr. Ramesh. As I promised you, we'll work on 2-3 fronts. One is on the packaging, whether it is an MOU or working together from the government of India, where I'm a part, and the packaging front, and the industry connect also, I will try to help you. And in fact, the BVES total institute as well. So I learned around 7,000-8,000 students are all there. So wherever it is possible, I will try to connect the industry, government, and other academia to your prestigious educational society, and Viper in particular. This is my promise. With that, I wholeheartedly thank all of you, to the management headed by Dr. Ravi and Ramesh here, for this wonderful opportunity today to be among you, and it's a great honor. I wish you all the very best for all the people who are the boys and girls who are getting graduated and taking the certificates today. Wishing you all the very best once again. Thank you very much. Thank you so much, sir. Surabhi Vani Devi is an Indian politician, academic, and artist. She is the daughter of P.V. Narasimha Rao, former Prime Minister of India. She was elected as member of Legislative Council in Telangana Legislative Council election from Mahbubnagar, Rangareddy, Hyderabad graduates constituency in March 2021. She did her schooling from HSC from Government Girls High School, Hyderguda.
BA from Usmania University, and Diploma in Fine Arts from JNTU. She served as lecturer in JNTU before 1990 to 1995. Vani Devi is an artist, educationist, social activist past 35 years, founder principal of Sri Venkateshwara Group of Institutions. She also established Surabhi Educational Society, Sri Venkateshwara College of Fine Arts in the year 1991. She has held more than 15 solo exhibitions, several group shows, seminars, talks in India and abroad since 1973. She was also awarded International Women's Achievement Award by Telangana State Government in 2016. She was also awarded Pratibha Puraskar Award by Potti Sriramulu University. I am very delighted to welcome Srimati Surabhi Vani Devi Garu to address the gathering. గురుభ్యో నమః, సభాయ నమః. వేదిక మీద ఉన్న వైపర్ చైర్మన్ గారు, రవిచంద్ర రాజగోపాల్ గారు, అలాగే ఇప్పటిదాకా సంభాషించిన చక్రవర్తి ఏవిపిఎస్ సిఇఓ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, అలాగే ఇప్పటిదాకా నేను ఇక్కడ రావటానికి కారణమైన మీ ప్రిన్సిపాల్ గారు, ఇంకా ఇక్కడి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందరూ, స్టూడెంట్స్ అందరికీ ముందుగా శుభాకాంక్షలు. ఎందుకంటే జీవితంలో అత్యంత మధురమైన సందేశం ఇది. మీతో పాటు నాకు కూడాను, నాకెందుకు క్వశ్చన్ చేయండి. సో మీరందరూ 4 సంవత్సరాలు చాలా కష్టపడి ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి మీరు చక్కటి గౌన్లు వేసుకున్నారు, అవునా? నేనే కష్టపడకుండా ఈ గౌన్ వేసుకున్నాను. ఫ్రెండ్స్, యాజ్ ఏ కంపెనీ సిఇఓ గారు, అలాగే మన చైర్మన్ గారు సబ్జెక్ట్ బాగా మాట్లాడారు. మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా యాటిట్యూడ్ అనేది, తర్వాత హౌ యూ డీల్ విత్ యువర్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద సొసైటీ, యువర్ అప్రోచ్ ఇన్ ద సొసైటీ, దట్ కౌంట్స్ ఎ లాట్ ఇన్ యువర్ ప్రొఫెషన్. అది నేను ఐఎమ్ నాట్ ఎ ఫార్మసిస్ట్. ఈ హాల్లో ఒక 2-3 నాన్ ఫార్మసిస్టులు ఉన్నట్టుంది. నేను మా కెమెరామని ఇంకెవరన్నా 1-2 ఉండొచ్చు. మీరందరూ కూడా అయితే విద్యార్థులు, కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు, లేకుంటే టీచ్ చేస్తున్న వాళ్ళు. మీ అందరి ముందర నేను ఫార్మసీ గురించి మాట్లాడడం అనేది కొంచెం ధైర్యమైన విషయమే. అయినా మరి 2 ముక్కలు మాట్లాడాలి, సభా మర్యాద కదా. సార్, ఆ కాలేజీ ముందుగా నేను రవి గారికి ముందుగా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకోవాలి. ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చింది వెంకటేశ్వర కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మసీలో. ఆ సిచ్యువేషన్లో నేను మాస్టర్ నాకు మంచి హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు, డాక్టర్ భగవాన్ రాజు గారు. ఐ రియలీ థ్యాంక్ యూ ఆన్ దిస్ పేషెంట్స్. అది తర్వాత చెప్తాను ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ అనేది. ఐ రన్ 2 colleges, of course. One is in a rural area, one is in high-tech area, of course. I know the difficulties between rural area education and also urban and non-urban. So somehow we are managing ante ade life lo how you manage, how you balance your professionalism and your personality. These 2 things are important. నువ్వు ఇంజనీర్ కా, నువ్వు ఫార్మసిస్ట్గా, ఆర్కిటెక్ట్గా, ఏదైనా, బట్ ఒక మంచి వ్యక్తిత్వం అనేది, మంచి సిటిజన్ కావాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. అసలు ముందుగా మిమ్మల్ని అందరినీ కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇది ప్రాణాంతకమైన జబ్బులకి ఒక మందులు కనుక్కునేది, ప్రాణాలు కాపాడే మందులు కనుక్కునే ఉచ్చమైన మంచి సబ్జెక్ట్ మీరు చదువుకున్నారు. ఇప్పటిదాకా మాట్లాడినట్టుగా చూడండి, once you know your subject thoroughly, then you will be confident. అర్థమైంది అనుకుంటాను. మీరు
ఎందుకోసం జాయిన్ అయినారో తెలియదు. ఎంబీబీఎస్లో సీట్ లేకుంటే ఇందులో జాయిన్ అయినారా, నిజంగానే ఫార్మసీ కావాలని మీరు ఎంసెట్లో నిర్ణయించుకొని జాయిన్ అయినారా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. 4 ఏళ్ళు మీరు కంప్లీట్ చేశారు, గ్రాడ్యుయేట్స్ మీరు. కానీ ఇష్టంగా మీరు పని చేయండి, ఇష్టంగా ధైర్యంగా ఆత్మవిశ్వాసంతో పని చేయండి. ఎప్పుడైతే మీ సబ్జెక్ట్ మీరు బాగా ఇష్టపడతారో కాన్ఫిడెంట్గా మీరు ఉంటారు. మీరు ఎప్పుడైతే కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటారో ఆ ముఖవర్చస్సు తెలిసిపోతుంది. మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ కావచ్చు, మీ వర్క్లో కావచ్చు, మీ ఎఫిషియన్సీలో కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. మీ పనే మిమ్మల్ని, మీ వ్యక్తిత్వాన్ని తెలియజేస్తుంది. మీ పని ఏదైతే ఇష్టంగా మీరు చేస్తున్నారో ఆ పని వల్లనే మీ వ్యక్తిత్వం మీకు ప్రతిఫలిస్తుంది, మీకు ప్రతిఫలం ఇస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, నేను ఎక్కువ టైం ఏమీ తీసుకోను, 2-3 మాటలు. ఎందుకంటే ఇది చిన్న మినీ ప్రపంచం, మైక్రో క్లాస్ రూమ్, మైక్రో ప్రపంచం. అంటే మీరు ఒక 60 మంది, 60 ఇంటెక్ సార్, ఇక్కడ కూడా 100 మైక్ కూడా పోయింది. ఓకే, నాదే చేయాలి, సారీ. సో 60 స్టూడెంట్స్ క్లాస్లో, 100 స్టూడెంట్స్ క్లాస్లో రకరకాలుగా అంటే కన్వీనియర్ కోటా నుంచి, మేనేజ్మెంట్ కోటా నుంచి, ఫారిన్ స్టూడెంట్స్, వాట్ నాట్, ఆల్ కాంబినేషన్స్ మనం క్లాస్లో కూర్చొని చదువుకుంటాం. వీళ్ళందరితోని మనం 4 సంవత్సరాలు మెదుగుతాం, అందరం మంచిగా ఫ్రెండ్షిప్గా ఉంటాం. ఓకే, అట్లాగే క్యాంపస్, దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ బ్యూటిఫుల్ క్యాంపస్ సార్, రియల్లీ అమేజింగ్. ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ యువర్ విజన్ అనుకోవచ్చు. ఇంత మంచి ప్లేస్, అసలు ఒక ఏమంటారు, రవీంద్ర భారతి పోయినంత బాగా ఉంది, అంత మంచి లొకేషన్ ఇది. మంచి వైబ్రేషన్స్, రాగానే ఇక్కడ చదువుకోబుద్ధి కాని వాళ్ళకు కూడా చదువుకోబుద్ధి అవుతుంది, అంత మంచి క్యాంపస్ ఇది. క్యాంపస్ ఈజ్ అనదర్, అంటే ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, వేరే వాళ్ళు కూడా అందరూ కనిపిస్తారు మీకు. మీరు యూ గెట్ అలాంగ్ విత్ దీస్ పీపుల్. నౌ యు ఆర్ గ్రాడ్యుయేట్స్, యు ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్యాంపస్ నౌ. దట్ ఈస్ బిగ్ వరల్డ్. హౌ టు డీల్ విత్ అదర్ పీపుల్. మీ టీం వాళ్ళతోనే కావచ్చు, మీ సహచరులతోనే కావచ్చు, మీ సీనియర్స్తోనే కావచ్చు, మీ కంపెనీ ఎగ్జిక్యూటివ్స్తోనే కావచ్చు. ఎవరో ఒకరు, మనమే కంపెనీ పెట్టుకోవచ్చు, ఏ కంపెనీలో పనిచేయచ్చు కదా. ఇలాంటి ఒక పెద్ద అవకాశంలో మీ వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిఫలించేలాగా, మీ నిజాయితీని ప్రతిఫలించేలాగా మీరు పనిచేయాలంటే చాలా వరకు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ చాలా అవసరం మనకి. ఎంతసేపు మనం ఎంసెట్ వెనకాల మార్కుల వెంట పరిగెత్తున్నాం, కానీ చాలా విషయాల్లో మనం వెనుకబడి ఉన్నాం. చాలా గ్రేట్ లీడర్స్ ఇప్పటిదాకా, మా నాయనగారి గురించి కావచ్చు, చాలామంది గురించి మనం వింటుంటాము. వీళ్ళందరూ చాలా సింపుల్ పీపుల్. సింపుల్గా ఉండడం చాలా ఈజీ, కానీ తెలియదు మనకు, అన్నీ కాంప్లికేట్ చేసుకుంటాం మనం కావాలని. ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండడం చాలా ఈజీ. అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే అన్ని మన విషయాలు చెప్తే మన వాళ్ళు ఎవరైనా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తారేమో. అక్కడే మన విజ్ఞత కావాలి, ఏది ఎక్కడ ఎంత ఎట్లా మాట్లాడాలి. దట్ షోస్ ద బ్యాలెన్స్. మీ వ్యక్తిత్వం అంతా కనిపించేది అదిగో అందులోనే. ఎక్కడ మీరు మాట్లాడాలి, ఎంత మాట్లాడి, ఏం మాట్లాడాలి, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ టైం ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అది సరి అయిన టైమేనా కాదే అని కూడా. సో చిన్న సాఫ్ట్ స్కిల్స్ నేర్చుకోండి. చాలాసార్లు మేము చెప్తుంటాం స్టూడెంట్స్ కూడా, అందరికి కూడా మామూలుగా మోటివేషన్ క్లాసెస్లో ఎవరన్నా ఫెలో బీయింగ్స్ కనిపించడం, హలో గుడ్ మార్నింగ్ అనగానే చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పి నేను ముగిస్తాను. ఇది గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. చాలా ఏళ్ళ కింద, మేబీ 1986, మీరు అందరు పుట్టకపోవచ్చు అప్పటికి. ఫస్ట్ టైం నేను యూఎస్ విజిట్ చేస్తున్నప్పుడు మా సిస్టర్స్తోని, తను ఏదో ఒక స్మోకీ మౌంటైన్స్, బికాజ్ ఐఎమ్ అన్ ఆర్టిస్ట్, చాలా బాగుంటుందని ఒక మౌంటైన్ రేంజ్కి, మన హిమాలయాస్ లాగానే అక్కడ మౌంటైన్ రేంజ్ అక్కడ తీసుకెళ్ళారు. సో ఒకరోజు అక్కడ గడిపిన తర్వాత మార్నింగ్ నన్ను కారు దగ్గర నిలబెట్టించి ఆ ట్రంక్లో, కార్లో రూమ్లో ఉన్న సామాన్లు తీసుకొచ్చి ఆ కార్లో పెడుతున్నారు. మా బావగారు, మా అక్కగారు, పిల్లలు ఏదో అల్లరి చేస్తున్నారు. నేనేమో ట్రంక్ దగ్గర నిలబడ్డా, కారు వెనకాల ట్రంక్ అంటే డిక్కీ. ఓకే, సో ఆ హోటల్లో నుంచి వస్తున్న ప్రతి ఫారినర్ కూడా నన్ను హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ యంగ్ లేడీ అని అంటున్నారు. నేను తెలియదు కదా ఎందుకు ఇలా విష్ చేస్తున్నారు, పోనీ గుడ్ మార్నింగ్ అని నేను కూడా గుడ్ మార్నింగ్ అందానులే అనుకున్నాను. అంటే దే గివ్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ద ఫారినర్స్. ఐ వాజ్ వేరింగ్ శారీ, సో దే నో దాట్ దిస్ షీ ఈజ్ అన్ విజిటింగ్ ఇన్ యుఎస్. సో అంతా
తెలియకున్నా సరే మనిషి కనిపిస్తే పొద్దున పూట కనిపించగానే హాయ్ అని చెప్పినప్పుడు మన మనసు హాయిగా ఉంటుంది, అవతల మనిషి కూడా హాయిగా ఉంటుంది. ఇలాంటి చాలా చాలా చిన్న చిన్న విషయాలే కావచ్చు, కానీ మనం స్కూల్లో క్లాస్లో నేర్చుకోనివి జీవితం నేర్పిస్తుంది. తొందరగా నేర్చుకోండి. చివరిగా మాట్లాడిన చక్రవర్తి గారు ఏమన్నారంటే పుస్తకాలు, బుక్స్ ఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ఆల్సో వెరీ ఫార్చునేట్ సార్. మేము హైదర్గూడలో ఉన్నప్పుడు మేము చదువుకుంది చాలా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో సార్, చిన్న స్కూల్. ఊరు నుంచి వచ్చేసి ఆ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో జాయిన్ చేశారు. సరే అక్కడికి మన స్టాండర్డ్ సరిపోయింది అనుకోండి. ఇంగ్లీష్ మీడియంకి వెళ్తే తక్కువ క్లాస్లో తీసుకుంటారేమన్న భయానికి ఆ స్కూల్లో మేము జాయిన్ అయిపోయినాం. కానీ లక్కీగా మా ఇంటికి అవతలనే ఇప్పుడు సిటీ సెంట్రల్ లైబ్రరీ అంటారు, అశోక్ నగర్లో ఉంది. ఆ లైబ్రరీ మా ఇంటి పక్కనే ఉండేది. నేను మా తమ్ముడు ఇద్దరం పోటీ పెట్టుకునేవాళ్ళం. చందమామ కథల నుంచి మొదలు పెట్టేదంటే సరే కోర్స్ చాలా కథలు చదువుకున్నాం అనుకోండి. మీరు చదవని చిన్నప్పుడు ఎంజాయ్ చేయని బాలమిత్ర ఇలాంటి అన్ని కథలతో పాటు రాచకొండ విశ్వనాథ శాస్త్ర అలాంటి గొప్ప గొప్ప కవులు, తర్వాత విశ్వనాథ సాహిత్యం ఇలాంటివన్నీ చదువుకున్న అదృష్టం దొరికింది అన్నట్టు. అంటే ఈ పుస్తకం ఏదో బాగుందని ఎవరో అనగానే ఈ పుస్తకాలు ఏం బాగుంది అనే ఒక క్యూరియాసిటీ ఉండేది. కోర్స్ దాంతో చదువు మేము నెగ్లెక్ట్ చేసినాను, ఎస్పెషల్లీ నేను. మా తమ్ముడు పాపం ఇంజనీరే, కానీ ఆ పుస్తకాలు నాకు చాలా విషయాలు నేర్పించినాయి. మనం తల్లిదండ్రుల దగ్గర కానీ, ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కానీ, ఇతరత్ర కానీ, బంధువుల దగ్గర కానీ నేర్చుకోలేని అనేక విషయాలు నీకు పుస్తకాల్లో దొరుకుతాయి. పుస్తకం అది మామూలుగా నెట్లో చదివేటివి కాకుండా పుస్తకం కొనుక్కోండి, పుస్తకం చదవండి. ఒక బుక్ రాయాలంటే, ఒక చిన్న వ్యాసం రాయాలంటే మీకు తెలుసు ఎంత కష్టమైన పని. కానీ ఒక ఉద్గ్రంథం, ఒక పుస్తకం అంతా రాసినప్పుడు ఆ రచయిత ఎంత కష్టపడ్డాడు అంటే జీవితాన్ని వడబోసినట్టు. అట్లాంటిది మీకు ఎంతో ఈజీగా దొరుకుతుంది. ఒక 200 రూపాయలు 300 రూపాయలు ఒక బుక్ దొరుకుతుంది. మీరు చదవడమే కాకుండా హార్డ్ కాపీ ఇంకోరి కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు. సో పుస్తకాలు చదవడం అనేది అలవాటు పెట్టుకోండి. తప్పకుండా మీకు అనేక విషయాలు బోధపడతాయి. మిమ్మల్ని ఎవ్వరు అడగాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఎవరిని అడగని ప్రశ్నలకు కూడా సమాధానాలు మీకు అందులో దొరుకుతాయి. ఐఎమ్ సో ఫార్చునేట్ దట్ అక్కడ నాకు ఆ లైబ్రరీలో నేను బాగా చదువుకున్నా. తరగతి గదిలో కన్నా నేను ఆ లైబ్రరీలో నేను ఎక్కువ నేర్చుకున్నా అని మీ అందరితో చెప్తూ మీరు అది ఫాలో కండి. అందరికీ ముందుగా అంటే ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేట్స్ అయ్యి వెళ్ళిపోతున్న అందరికీ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్. కొన్ని కొత్త విషయాలు నేర్చుకోండి. సోషల్ నెట్వర్క్లో కానీ ఇంకా కొత్త విషయాలన్నీ ఇప్పుడు అంటే ట్రెడిషనల్గా క్లాస్ రూమ్లోనే కాక ఇంకా ఇతరత్ర డిజిటలైజ్ కూడా నేర్చుకుంటున్నారు కనుక అవన్నీ కొత్త టెక్నాలజీతో కూడా మీరు ముందుండండి. ప్రపంచం అంతా మీదే, ఎందుకంటే మందు లేనిది ప్రపంచం లేదు కనుక ట్యాబ్లెట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఇంతకుముందు అన్నట్టు మీరు అన్నారు సార్ క్యాన్సర్ వస్తే బయట పెట్టేవాళ్ళు. నేను ఒకసారి మా చిన్నప్పుడు మేము చూసేవాడిని, క్యాన్సర్ దాకా ఎందుకు సార్, టీబీ వచ్చేది ఉంటే ఊరవతల పెట్టేవాళ్ళండి. అవుట్ సైడ్ ద విలేజ్ ఒక చిన్న పాక వేసి అక్కడ వేసేవాళ్ళు. రోజు వెళ్ళి ఒక విషయం, ఎందుకంటే ఇది హృదయం కదిరించే విషయం. అది మాకు చాలా బాధ అనిపించింది. అటువైపు మమ్మల్ని పోనిచ్చేవాళ్ళు కాదు. టీబీ వస్తే వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఊరవతల ఒక పాక వేసి అక్కడ ఉంచేవాళ్ళు. రోజు ఆ తల్లినో లేకుంటే భార్యనో ఇంత అన్నం తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెడితే ఆ రోజు తినలేదంటే ఆ రోగి చనిపోయినట్టు. ఆ ఊరి పాకకి మొత్తం నిప్పంటించేవాళ్ళు అన్నట్టు. అంటే లాస్ట్ రైట్ చేయడానికి కూడా ధైర్యం ఉండేది కాదు. ఆ సిచ్యువేషన్ కూడా మేము చూసాం. మరి క్షయరోగం ఇప్పుడు మన కంట్రోల్లో ఉంది. ఈ పోలియో ఇవన్నీ అవి కూడా మనం తర్వాత చాలా విషయాల్లో మనం ముందడుగున్నాం. అవన్నీ అసలు లేనట్టే లెక్క అని మనం ఒక ఇరాడికేట్ అయిపోయినాయని మనం చెప్పుకోవచ్చును. సో అలాంటి గొప్ప మందులు తయారు చేసే మంచి ప్రొఫెషన్లో మీరు వచ్చినారు. గర్వంగా ఫీల్ అవ్వండి, కాన్ఫిడెంట్గా ఉండండి. ప్రపంచం అంతా మీదే విజయం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లిజనింగ్ మీ పేషెన్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, ma'am, for your beneficial words. Let us move on to the felicitation of faculty who completed PhD in 2020 to 2021. Dr. D. Santosha. January month.
Dr. B. Jahnavi. Dr. C. Saujanya. Dr. J. Himabindu. Now it's time to move on to the presentation of degrees to the graduates. I request Principal Sir to present the degrees to graduates. 16DH, Naini Divya. Afsha Sultana. Appala Divya. Apurva Reddy. Avusala Gayatri. B. Shyamala. Boini Shirisha. B. Sparsha. C. Jahnavi. C. Priyanka. Datti Lakshmi Geetika. G. Shrutakirti. I. Srilata. I. Shrikant. K. Harshita. Konda Maunika. K. Saumya. Why you are silent? Give a big round of applause every time. K. Srilakshmi. K. Purushottam. M. Nikhila. N. Shweta Shri. N. Madhuri. N. Ramadevi. R. Sai Sharan. R. Pravalika.
P. Sai Srija. Shubhangi Chatterjee. S.K. Neha Afrin. Tejashwini Pichara. Tejashwini Pichara. T. Vijay Kumar. T. Harika. T. Shrikant. Uchika. Sai. 82. Shubhangi Chatterjee. S.K. Neha Afrin. Tejashwini Pichara. Tekuri Vijay Kumar. T. Harika. Turpu Shrikant. T. Lakshmi Aishwarya. T. Sneha Reddy. Vadla Shravani. Vadla Tejashwi. Yashashwini Ramya. Seventeen DH Bojja Sania. Gattu Srivalli. K. Srivarsha. Manne Shravani. S. Saiti Reddy. S. Varsha. S. Shilpa. A. Sharada. Ausula Pranavi. A. Shravani. A. Akhila Reddy. B. Hemalata.
Bathula Niharika. Bobbili Hasika. Chintoju Shirisha. D. Libika. D. Sahiti Reddy. G. Manasa Tulasi. Gudala Sushmita Gaud. Javeria Khanam. Kasam Harika. K. Harichandana. K. Ramya. K. Ramya. K. Navanita. L. Vennala. M. Rajaprasad. M. Sneha. And 66. M. Shivarchana. M. Madhaveshwari. Mochi Divya. N. Sindhu. N. Gayatri. P. Sushma Gaud. P. Navya. P. Komali Chowdhury.
R. Rishita Reddy, R. Ramya, S. Pooja, Samreen, Sana Fatima, Sana Fatima, Swami Priyanka, V. Gopularam, working. Next. Yes. All the best. All the best. All the best. All the best. I request birthday. No, sir. So this is the surprising element of this graduation day, sir. Tissue paper. Oh, so what is this? Video videos will be good for you. Only organic. Only to question. Yeah, I remember that. Manaro is a grand distribution.
novel idea, Dr. Ramesh. Really appreciate it. Not my idea. I told you in my address also, this is unique. Thank you, sir. That's why you debates. They want to do it. External only. You have his physical memories forever. Not now. No. We'll do it. Yes, They said that. whereas the uniqueness will go. Uniqueness will go. You're also Congratulations, sir. See you in Nikkei. yes, sir. Be here, sir. ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళు మాత్రం Yeah, then, in fact, there was a lot of debate yesterday, but they told they want to do it. Yes, okay. I request Principal Sir to present a token of love and gratitude to Mr. Chakravarti. I request Vice Chairman Sir to present a token of love and gratitude to Srimati Surabhi Vani Devi Garu. I request Principal Sir to present Pharmacist oath. I request all the pharmacists to stand up and so please be seated. You can be seated. All the pharmacists only, please. I swear by the Code of Ethics, Pharmacy Council of India, in relation to community, and shall act as an internal part of healthcare team. I shall uphold the laws and standards governing my profession. I shall strive to perfect and enlarge my knowledge to contribute
to the advancement of pharmacy and profile health. I shall follow the system which I consider the best for pharmaceutical care and counseling of patients. I shall endeavor to discover and manufacture drugs of quality and elevate sufferings of humanity. I shall hold the confidence, the knowledge gained about the patients in connection with professional practice and never divulge unless compelled to do by the law. I shall associate with organizations having their objectives for betterment of profession of pharmacy and make contribution to carry out the work of those organizations. While I continue to keep this oath inviolated, may it be granted to me to enjoy life and the practice of pharmacy respected by all at all times. Should I trespass and violate this oath, may the reverse be my Lord. Thank you. I request Principal Sir to dissolve the graduation day. I announce the dissolution for this graduation day. Thank you one and all for your gracious presence. Thank you. I request everybody to stand up for national anthem. Jana Gana Mana Adhinayaka